Good morning, dear viewers. Welcome back to English Panda Kolkata. I am your Ramin sir. Now I am going to discuss with you some important cohesive devices which are vastly used by us when we are going to write, when we are going to speak. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোহেসিভ ডিভাইস সম্পর্কে। কোহেসিভ means linker. When we are going to add, when we are going to link two sentences, we have to use some device. যখন আমরা দুটো বাক্যকে এক জায়গায় যুক্ত করি, সেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হতে পারে, সেই সেন্টেন্সগুলো যখন আমরা লিঙ্ক করি, কি কি লিঙ্কার, কিভাবে, কোথায় ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করছি। সো লেট আস কাম অ্যান্ড ডিসকাস। ফার্স্ট লিঙ্কার অ্যাডিং। যখন আমরা যোগ করি, কোনো কিছু যোগ করি, অ্যাডিং প্লাস। অ্যাডিং লিঙ্কার হচ্ছে অ্যান্ড। তাহলে অ্যাড করতে কি হবে? অ্যান্ড রাম অ্যান্ড স্যাম ওয়েন্ট দেয়ার। অলসো হি ইজ নট ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো বিউটিফুল। তাহলে and also moreover, these are also linker. I went to the shop, I buy some sweets, moreover I buy some others item. That is called moreover. So adding linker is and also moreover. Okay, likewise sequence. Sequence হচ্ছে when you are going to describe any fact, when you are going to write any processing. যখন আমরা কোনো ঘটনা বলি বা কোনো প্রসেসিং তৈরি করি, তখন আমরা এই সিকোয়েন্স লিঙ্কারটা ব্যবহার করি। যেমন অরেঞ্জ সিরাপ, ম্যাঙ্গো জুস, এগুলো কীভাবে? ফার্স্ট এভাবে লিখি আমরা, ফার্স্ট ম্যাঙ্গোজ আর বট ফ্রম দ্য মার্কেট, সেকেন্ড ফাইনালি। সো দিস ইজ called sequence linker বা sequence devices. Next হচ্ছে emphasis. জোর দিয়ে বলতে গেলে যে লিঙ্কারগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে emphasis লিঙ্কার। বেসিক্যালি above all, অধিকন্ত, in particular, বিশেষত, specially, in particular, বিশেষত. These are called emphasis. To make emphasis for some things, we use this linker. The man is honest. Above all, he is also kind-hearted. The man is honest. Above all, he is kind-hearted. Contrasting মানে বৈপরীত্য, opposite. To show opposite. Contrasting মানে opposite. কোনো কিছু অপোজিট, টু এক্সপ্রেস নেগেটিভ অপোজিট অ্যাটিটিউড, উই হ্যাভ টু ইউজ কন্ট্রাস্টিং। হাউএভার, যাই হোক, ইনস্টেড অফ, আদারওয়াইজ, দিজ আর কল্ড কন্ট্রাস্টিং সিকোয়েন্স বা ডিভাইস। দিজ আর কল্ড কন্ট্রাস্টিং ডিভাইস। কম্পেয়ারিং, when we are going to compare, কোনো কিছু যখন আমরা তুলনা করতে যাই, তখন কম্পেয়ারিং হচ্ছে সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, জাস্ট অ্যাজ, সি ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ এ রোজ। দিস ইজ কম্পেয়ারিং। সে একটা, দ্য গার্ল ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ এ রোজ। এখানে গার্লের সঙ্গে রোজের কম্পেয়ার করা হচ্ছে। দিস ইজ কল্ড কম্পেয়ারিং। কজ এফেক্ট লিঙ্কার হচ্ছে বিকজ, অ্যাজ, therefore. I could not come to school because I was ill. This is a cause. As I was ill, I could not come to school. This is called cause-effect linker. Exceptions. Exception ব্যতিক্রম বোঝালে exceptional linker হয়, but unless, if not you come, I will not go. But the man is poor but honest. Basically,
the poor man cannot be honest. Basically, when you are going to see but the man is poor but honest, এটা বলতে চাইছে যদিও লোকটা গরিব সে সৎ। তারপরে আমরা জানি গরিব লোক সৎ থাকতে পারে না, এখানে কন্ট্রাস্টিং এক্সেপশনে ব্যতিক্রম দেখাচ্ছে, সেই জন্য কি হচ্ছে বাট, দ্য ম্যান ইজ পোর বাট অনেস্ট। ইলাস্ট্রেশন, কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে ইলাস্ট্রেশন, ফর এক্সাম্পল কোনো কিছু, for example, you are going to see when you are going to give any definition, for example, কোনো একটা সংজ্ঞা বললে, noun is the name of anything, for example man, this is called illustration, for example, such as, for instance. So dear students, these are the most useful cohesive devices when you are going to write, when you are going to speak. Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye, see you again with a new video. Thank you everyone.